that was Professor Kishan Kumar, JNTU. He spent most of his career in US and మీరు చేసింది ఇతర దేశాల ఉదాహరణ చెప్తున్నారు సార్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్. అలాగే చాలామంది వాళ్ళ ఆడియన్స్లో కూడా మైక్ తీసుకొని వెళ్ళాను సార్. వాళ్ళు చెప్పారు ఎక్కువగా ట్రాన్స్పోర్ట్ మీద వాళ్ళ ఫోకస్ అంతా ఉంది సార్. అలాగే రోడ్లు, నగర నిర్వహణ, ముఖ్యంగా విద్యార్థులు యూత్ని ఎలా వీళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయాలి ఈ దీంట్లో ఆలోచించేలాగా చెప్పారు సార్. థ్యాంక్ యూ. రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న నగరీకరణను ఆపటం సాధ్యం కాదు. అంటే పట్టణీకరణ లేదా నగరీకరణ ఎలా సాధ్యం కాదో అది సృష్టిస్తున్న కాలుష్యాన్ని ఆపడం కూడా అలాగే సాధ్యం కాదేమో అనే ప్రశ్నకు సమాధానంగానే మరి ఇట్స్ అన్ ఇంటెలెక్చువల్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ వీ కెన్ సే. ఈ అర్బనైజేషన్ వల్ల మన కుటుంబాలు వ్యక్తిగత అంటే కుటుంబ జీవనం కానీ సామాజిక జీవనం కానీ ఎక్కువ లగ్జరీ వైపు ఇస్తున్న దృష్టి అది తాత్కాలికం. దురదృష్టం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఇండివిజువల్ ఆర్ ప్రతి ఫ్యామిలీ కూడా తర్వాతి జనరేషన్స్ గురించి ఆలోచిస్తే ఖచ్చితంగా మనం ఇప్పుడే కళ్ళు తెరుస్తాం. మనం ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా మనిషే కేంద్రం, హ్యూమన్ సెంట్రిక్ యాక్టివిటీస్ గవర్నమెంట్ ఏది తీసుకున్నా మనిషే కేంద్రంగా, అది వాహన కాలుష్యమైనా లేదా భవనాల్ని డిస్మాంటిల్ చేసినప్పుడు వచ్చే కాలుష్యమైనా రోడ్ల నిర్వహణ అయినా అన్నీ కూడా మనిషి చుట్టే తిరుగుతుంటాయి. కాబట్టి ముందు మనిషిలో జాగరూకత రావాలి. ఎటర్నల్ విజిలెన్స్ ఆఫ్ ద సిటిజన్ ఈజ్ ది లైఫ్ వైర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అన్నారు కాళోజీ ప్రజాకవి నారాయణరావు. అలా సిటిజన్లో చైతన్యం వస్తే ప్రభుత్వ విభాగాల పని కూడా చాలా సులువు అవుతుంది. ప్రపంచ స్థాయి నగరాలతో పోలిస్తే మనం ఇందాకే రఘుప్రసాద్ గారు చెప్పారు, జిహెచ్ఎంసీ ఇవాల్టి మెజర్మెంట్ కూడా చెప్పారు సార్. సో వీఆర్ ఇన్ చాలా సంతృప్తికరంగా ఉంది హైదరాబాద్ నగరం. మన దేశంలోని ఢిల్లీ, మద్రాసు లాంటి నగరాలతో పోల్చిన సంతృప్తికరంగా ఉంది కదా సార్. అదే సాటిస్ఫైయింగ్. ఇంకా అంటే గొప్పగా డిస్టింక్షన్ సాధించలేదు. అందుకని ఇంకా ముందటి సవాళ్ళు మన ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడే జాగ్రత్త పడాలి. ప్రపంచ స్థాయి నగరాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ప్రపంచ స్థాయి నగరాలకి మన ఆనరబుల్ సీఎం గారు వెళ్ళొచ్చినప్పుడు కూడా చెప్తుంటారు. ఇప్పుడు ఒక సియోల్లోనో లేకపోతే చిన్న చిన్న దేశాల్లో ఉండే జనాభా ఎంత, వాళ్ళు సాధించిన విజయాలన్నీ, అది కొరియా కానీ తైవాన్, జపాన్ ఇలాంటివన్నీ నేను. సో అట్లాంటి సందర్భాల్ని మనం పోల్చుకున్నప్పుడు
గౌరవనీయులైన ముఖ్య అతిథి ఆనరబుల్ డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారు వేయించేశారు. వారిని వేదిక సవినంగా ఆహ్వానిస్తోంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక రంగానికి, ప్రణాళిక రంగానికి, శక్తి వనరుల రంగానికి ఎప్పటికప్పుడు తమ సుదీర్ఘమైన అనుభవంతో, దార్శనికతతో ఒక కొత్త దశను దిశను చూపిస్తున్న ఆనరబుల్ చీఫ్ గెస్ట్ డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారు. మనకు తెలుసు, మధిర నియోజకవర్గ ప్రజలకు మాత్రమే కాదు, యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకు మధుర హృదయులు. పీపుల్స్ మార్చ్తో 1400 కిలోమీటర్లు ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోతు మంచిర్యాలకి ప్రారంభిస్తే రాష్ట్రం అంతటా తిరిగి ప్రజల గుండె చప్పుడు స్వయంగా విని తెలంగాణ అవసరాన్ని మరింపు చేసి ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర వికాసం కోసం జరుగుతున్న కృషిలో వారి అనుభవం, వారి ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఎక్స్పర్టైజ్ నిరంతరం మనకు అందిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు వేదికపైకి వేయించేస్తున్న పెద్దల్ని మనం ఆహ్వానించుకుందాం. ఆనరబుల్ డిప్యూటీ సీఎం గారికి స్వాగతం పలుకుతారు ప్లానింగ్ సెక్రటరీ డాక్టర్ బుద్ధ ప్రకాష్ జ్యోతి ఐఏఎస్. డాక్టర్ బుద్ధ ప్రకాష్ గారు అనేక విభాగాల్లో అనుభవంతో వారు అటు ఎలక్టోరల్ రంగంలో కానీ వివిధ జిల్లాల కలెక్టర్గా సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. డాక్టర్ బుద్ధ ప్రకాష్ జ్యోతి ఐఏఎస్ సెక్రటరీ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ వెల్కమింగ్ ఆనరబుల్ డిప్యూటీ సీఎం గారు. అహ్మద్ నదీమ్ ఐఏఎస్ సీనియర్ ఐఏఎస్, వీరు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్. డాక్టర్ డి ప్రసాద్ గారు వారికి స్వాగతం పలుకుతారు. పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డులో మరి వేదిక పైన రవి గారు ఉన్నారు, అలాగే సైంటిస్టులు, ఇంజనీర్స్ అందరూ ఉంటారు. చీఫ్ ఇంజనీర్ రావు గారు కూడా ఉన్నారు. ప్రసాద్ గారు స్వాగతం పలికారు అహ్మద్ నదీమ్ సార్కి. డాక్టర్ బుద్ధ ప్రకాష్ జ్యోతి ఐఏఎస్ సెక్రటరీ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ బీయింగ్ వెల్కమ్డ్ బై శ్రీ రూఫస్ దత్తం, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఇందాకే అనుకున్నాం, ప్రజా రవాణాకు మనం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యం. కమిషనర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇలంబర్తి ఐఏఎస్, వారికి డైరెక్టర్ షేక్ మీరా గారు స్వాగతం పలుకుతారు. అలాగే వెల్కమ్ టు ఇలంబర్తి సార్. తర్వాత ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నిర్వహిస్తున్న ఈ చాలా అవసరము, మనం ఫోకస్ చేస్తున్న పర్యావరణానికి సంబంధించిన అంశంలో సాంకేతికంగా సహకారం అందజేస్తుంది టీజీపీసీబీ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్. దానికి మెంబర్ సెక్రటరీగా ఉన్న శ్రీ జి రవి ఐఏఎస్ గారు, వారికి రామభద్రం గారు స్వాగతం పలుకుతారు. వీరు ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు. రామభద్రం గారు, డాక్టర్ జి రవి. శ్రీ నిఖిల్ చక్రవర్తి ఐఏఎండ్ఏఎస్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్, పి రవీందర్ రెడ్డి గారు స్వాగతం పలుకుతారు. డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్లో ఉన్న రవీందర్ రెడ్డి గారు, నిఖిల్ చక్రవర్తి గారికి స్వాగతం. ఇప్పుడు గౌరవనీయులైన ముఖ్య అతిథి ఆనరబుల్ డిప్యూటీ సీఎం గారు జ్యోతి వెలిగించే కార్యక్రమాన్ని ఆరంభిస్తారు. జ్యోతి ప్రకాశనం తర్వాత జాతీయ గీతం, రాష్ట్ర గీతం ఉంటాయి. జ్యోతి ప్రకాశనం, లైటింగ్ ఆఫ్ ద ల్యాంప్. జ్యోతి సే జ్యోతి జగాతే చలో, జ్ఞాన్ కి గంగా బహాతే చలో. ఒక దీపం మరొక దీపాన్ని వెలిగించి, దీపానికి కిరణం ఆభరణం, రూపానికి హృదయం ఆభరణం. మరి ఆ హృదయానికి మేధ మరిస్తున్న ఆలోచనలు, నేదో మరణించు దీపం జ్యోతి పరంపర. అందుకు డిప్యూటీ సీఎం గారు, అహ్మద్ నదీమ్ గారు, బుద్ధ ప్రకాష్ గారు, ఇలంబర్తి గారు, రవి గారు, నిఖిల్ చక్రవర్తి గారు జ్యోతి ప్రకాష్లో పాల్గొంటున్నారు. చుట్టూ ఉన్న చీకటిని తిడుతూ కూర్చోవటం కంటే చిన్న దీపాన్నైనా వెలిగించమన్నారు. అలాంటి చిన్న దీపమే పౌరుల్లో జాగృత చైతన్యం. ఇప్పుడు అందరూ లేచి నిలబడదాం, జనని భారతిని ప్రార్థించుకుందాం. జనగణమన. ఆ తర్వాత రాష్ట్ర గీతం ఉంటుంది, నిలబడే ఉంటాం. జనగణమన. అధినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత, పంజాబ్ సింధ్ గుజరాత్ మరాఠా
गगन जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे జయ జయ హే తెలంగాణ జనని జయకేతం మన రాష్ట్ర గీతం. जननी जयकेतनम मुकोटि गंतुकलु ఒక్కటైన చేతనం తరతరాల చరిత గల తల్లి నీరాజనం పదపదాన నీ పిల్లలు ప్రణమిల్లిన శుభతరుణం జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ జీవన చావళీలు చాలువాన కవి గాయక వైతాళిక కళల మంజీరాలు జాతిని జాగృత పరచే గీతాల జన జాతర అనునిత్యము నీ గానం అమ్మ నీవే మా ప్రాణం జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ సుఖశాంతుల తెలంగాణ సుభిక్షంగా ఉండాలి అన్న గీతం అందశ్రీ గారు మనకు అందించారు. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి, గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతంతో స్ఫూర్తిని నింపుతున్నారు ప్రతి వేదికపై. మనకు తెలుసు ఆనరబుల్ చీఫ్ గెస్ట్ ఆనరబుల్ డిప్యూటీ సీఎం గారు వారి కట్టుబాటు చూస్తే చాలు ఆ ధోవతి, ఆ ఆహార్యం, పర్యావరణ మైత్రి అందులో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మరి ప్రజాపాలన ప్రభుత్వంలో అది క్యాస్ సర్వే అయినా, గ్లోబల్ సమ్మిట్ అయినా, ప్రజావాణి అయినా అన్ని మార్గదర్శనం చేస్తున్న పెద్దలు నేటి ముఖ్య అతిథి గారికి మరోమారు మీ అందరి కరతాళతో స్వాగతం పలకవలసిందిగా కోరుతూ ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం ప్లానింగ్ విభాగం నిర్వహిస్తోంది. ఈ విభాగానికి కార్యదర్శిగా మార్గదర్శనం చేస్తున్న పెద్దలు డాక్టర్ జ్యోతి బుద్ధ ప్రకాష్ గారి వెల్కమ్ అడ్రస్. Very good morning to all of you. Honorable Deputy CM Sir, Minister for Finance, Planning and Energy, respected Principal Secretary Sir, Environment, Forest, Science and Technology Ahmed Nadeem Sir, my senior colleagues, Transport Commissioner Mallu Bhatti Garu, our partner in this summit, Member Secretary Ravi Garu, Member Secretary Pollution Control Board, our young and dynamic Industry Commissioner Nikhil Chakravarti Garu,
a pleasure to welcome to this conference on Air Pollution Index and Air Quality Management organized by Government of Telangana, especially the Planning Department. At the outset, I thank our Deputy CM sir for nudging us and pushing us to take up this particular activity. Thank you for your guidance, sir. Clean air has always been a basic necessity for every living being and a fundamental right of every citizen. Unfortunately, in today's fast-growing urbanized world, clean air has become a luxury. Ensuring clean air and breathable air is therefore of utmost priorities for every government. Poor quality affects all of us. There is a noticeable increase in respiratory problems, heart-related diseases, hospital admissions during high pollution periods. Apart from the health impacts, air pollution also affects productivity, increases healthcare costs and reduces overall quality. Across the world, high priority has been given to air quality. United Nations has 3 sustainable goals, one on good health, one on sustainable cities, one on climate action. In India, air pollution has become serious concern, especially in the cities. Many urban areas record pollution levels of above safe limits. Hyderabad, a technology and economic growth center of South India, is facing a similar challenge. Seasonal peaks and high pollution levels throughout the year highlight the urgent need for this kind of conference. The causes of air pollution are known to everyone, whether it is public transport, whether it is construction dust, industrial emissions, unplanned urban emissions. These are the various reasons because of which we have poor air quality. Cities across the world such as Singapore, Seoul, London, Tokyo, with strong policies, effective institutions and public participation, they have improved air quality significantly. Telangana has also a great opportunity to lead this area by integrating air quality goals into urban planning, transport policies, infrastructure development and public health programs. This occasion and conference provides an excellent platform for discussion, learning, collaboration by bringing together policymakers, experts from across the country, practitioners both national as well as international, to share ideas, learn from best practices, develop practical solutions for better air quality management. The outcome of today's discussions will surely guide Telangana state and especially the city of Hyderabad for constructive policies and actions. The planning department will support any kind of such efforts for coordinating among various departments and long-term strategic thinking. Our aim is to ensure that our cities in Telangana grow in a way that is both economically strong and environmentally sustainable. I am confident that this conference will lead us to discussions and clear action points because the kind of experts we have, they have rich history of not only policy making but also implementation. I once again thank our Honorable Deputy CM sir, our Senior Officer Ahmed Nadeem sir, my colleague in the Pollution Control Board, our Transport Commissioner and Industries Commissioner, and especially all the experts who have come from various parts of this country to participate in this important summit. Once again, I thank all of you and welcome to this conference. I hope you have good time in Hyderabad city. Thank you. సెక్రటరీ ప్లానింగ్ డాక్టర్ జ్యోతి బుధప్రకాష్ గారు ఈ కాన్ఫరెన్స్ యొక్క అవసరం గురించి తెలియజేశారు. వారికి ధన్యవాదాలతో మనకు గాలి కనపడదు కానీ ఒక 2 నిమిషాలు ఇప్పుడు గాలిని కూడా చూస్తున్నాం. ఎయిర్ పొల్యూషన్ మీద ఒక వీడియో. తాతయ్య, గాలి ఎలా కాలుష్యం అవుతుంది తాతయ్య? వాస్తవానికి గాలి తనంతట తాను కలుషితం కాదమ్మా. మనం నడిపే కారు వెళ్లే ప్రతి అంగుళం పొగ వదులుతుంది. మనం వాడే కరెంటును తయారు చేసే పవర్ ప్లాంట్లు వదిలే ఉద్గారాల వల్ల, జనరేటర్లు వదిలే పొగ వల్ల, ప్లాస్టిక్ సంచుల వల్ల, బిల్డింగ్ కూలగొట్టేటప్పుడు వచ్చే దుమ్ము ధూళి వల్ల, పురుగుల మందులు వాడకం వల్ల, కర్మాగారాల వల్ల, ఇలా ఎన్నో రకాలుగా మనందరం వాతావరణాన్ని
కలుషితం చేస్తున్నాం. ఓ మై గాడ్. ఇంకో విషయం తెలుసా, ఇలాంటి గాలిని పీల్చడం వల్ల వచ్చే జబ్బుల కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం 70 లక్షల మంది చనిపోతున్నారు. అయితే తాతయ్య, మనం అందరినీ దీని నుంచి కాపాడలేమా? కాపాడుకోవచ్చు తల్లి. సమస్య ఇంత పెద్దదైనా మనం చిన్న చిన్న అడుగులతోనే చాలా పెద్ద మార్పు తీసుకురావచ్చు. రండి, ఈ మార్పులో మనమందరం భాగస్వాములమవుదాం. విద్యుత్ వాడకంలో జాగరూకతతో వ్యవహరిద్దాం. ఇంధన పొదుపు చర్యల ద్వారా వాహన కాలుష్యాన్ని తగ్గిద్దాం. వాహన సర్వీసింగ్ మరియు మరమ్మతుల నిర్వహణను సకాలంలో చేయిద్దాం. క్రమబద్ధంగా వాహన కాలుష్య తనిఖీ పియుసి చేయిద్దాం. విద్యుత్ మరియు సిఎన్జి వాహనాల వినియోగాన్ని పెంపొందిద్దాం. ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలోనే ప్రయాణిద్దాం. భవన నిర్మాణ మరియు కూల్చివేత వ్యర్థాలను సిఎన్డి వ్యర్థాల ప్రాసెసింగ్ ద్వారా రీసైక్లింగ్ చేద్దాం. పంట వ్యర్థాలను కాల్చకుండా కంపోస్టింగ్ ద్వారా పునర్వినియోగిద్దాం. పరిశ్రమలలో కాలుష్య నియంత్రణ పరికరాలను వినియోగించి కాలుష్యాన్ని తగ్గిద్దాం. వ్యర్థాలను బహిరంగంగా కాల్చకుండా కంపోస్టింగ్ లేదా రీసైక్లింగ్ చేద్దాం. మన నిబద్ధతే స్వచ్ఛమైన ఊపిరికి దారి, అదే పచ్చని పర్యావరణానికి రహదారి. ఇకనైనా కళ్ళు తెరుద్దాం, మన బాధ్యతల్ని గుర్తిద్దాం, పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుందాం. తెలంగాణ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి వారిచే జారీ చేయబడింది. తెలంగాణ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి సభ్య కార్యదర్శిగా సేవలు అందిస్తున్న ఐఏఎస్ అధికారి గౌరవనీయులు జి రవి గారి సందేశం. Honorable Deputy Chief Minister Sri Mallu Bhatti Vikramarka Garki, respected Principal Secretary Garki, Secretary Planning Department Buddha Prakash Jyoti Garki, Commissioner Transport Ilam Bhatti Garki, Director Industries Nikhil Garki, and other dignitaries who are part of this conference, esteemed speakers, and other officials from the line departments. A very warm good afternoon to all of you, and we welcome Honorable Deputy CM Sir for this conference on air pollution and management of its quality in Hyderabad. I'll give a brief about the air pollution, how it is being measured, what are the major sources of air pollution, what is the action plan being implemented by Government of Telangana with the support of all the line departments, and a way forward to control, to mitigate the air pollution, and also to listen to the honorable guests as well as the speakers to know about the best practices which are being followed in other metro cities, in other parts of the nation as well as worldwide. Next. Ambient air quality is monitored at 88 locations in the state of Telangana. In 12 locations, it is monitored through continuous ambient air quality monitoring stations, and in 16 locations, it is monitored through manual AAQMS. The National Ambient Air Quality Standards prescribe 12 parameters, of which the annual average concentrations of the following two parameters are a matter of concern. The particulate matter of size less than 10 microns as well as less than 2.5 microns. In the continuous monitoring stations, the data is received as a real-time data. Hourly data is received and it is disseminated to all the public, the stakeholders, to know about the quality of the data. And in manual stations, the data is collected, the samples are collected, then it is sent to the laboratory. It is analyzed and the data is reflected after 2 days. This is the present procedure which we are following to have the quality of the air quality monitored. Next please. The monitoring network and the air quality index. As I said, there are 12 continuous within the ORR as well as 13 manual stations within ORR which are manual stations. The government has recently approved
to upgrade these manual stations also into continuous ambient air quality monitoring stations so that we will get more representative data, more live data, and informed decisions can be taken once we get the data from the continuous stations. If you see the average trend of PM10 concentrations for the year of 2025, from 2017 till 2025, though there is decrease from 110 to 81, still it is much higher above the quality, the national ambient air quality standard, which is 60 micrograms per cubic meter. Next. The air quality is being informed through an app which is developed by Central Pollution Control Board, which is called the SAMIR app. This provides the real-time hourly updates on the national ambient air quality for Indian cities using a color-coded format. We have third-party apps also, which also use the data from the CAQMS, but they are based on the standards of US EPA, United States Environmental Protection Agency, as well as the World Health Organization, and they do not take the standards of the National Ambient Air Quality Monitoring, which is developed by Government of India. So this data is also given for stations where the continuous monitoring stations are not there, so they mostly rely on taking the data from the continuous ambient air quality monitoring stations as well as on the modeling data. So we need to promote this app which is developed by CPCB so that there are no false alerts with respect to the standards of the air pollution. So this SAMIR app, and if you see the standard of this month, starting from the 1st of January till 27, if you see the parameters, the index is almost, it has touched 105 on 2nd January, and mostly it is between 80 to 90 in most of the days, and it is mainly because of the particulate matter, and sometimes it is because of the oxides of nitrogen, carbon monoxide, and ozone also. The status of air quality is categorized into 6 major categories. The quality is considered good if the AQI is 0 to 50. It is considered satisfactory if it is between 51 to 100. Moderate if it is between 101 to 200. Poor if it is between 201 to 300. Very poor if it is between 301 to 400, and above 400 it is considered to be severe. And the health impacts because of the various categories is also mentioned. If you see for 2025 for the city of Hyderabad, on none of the days it was good. It was satisfactory on most of the days. For 298 days it was satisfactory. It was moderate on 67 days. Major sources of air pollution, as you see from the slide, the major contributor directly or indirectly is from industries. It is almost 33%. Direct emissions is 5%. Indirect emissions it is 28%. Through SIA it is 8%. Vehicles it is 5%. Road dust it is 15%. All to put together, direct and indirect thing, it is one of the highest contributors. Next is with respect to the road dust, then the vehicles, then you have secondary inorganic aerosols. So there are various committees also constituted for air quality management. For the state of Telangana, we have the steering committee, we have the air quality monitoring committee, we have the 15th finance, as per the 15th finance commission recommendations, we also have the SLMIC. So action plan, for state action plan has been prepared, having almost 46 actionable points to be implemented through various line departments. Next please. If you see the number of industries which are there in ORR, almost 1670 red and orange category industries are there. There's a breakup of it. And if you see the PM10 concentrations, mostly in industrial estates, it is always above 80 and almost close to 100 on most of the times. All the 7 industrial estates data is also displayed. Next, if you see the residential development, you take one example of IDA GDMETLA from 95 to 2025. Almost it was in the outskirts initially, but now it is fully in the residential zone. So there are many number of receptors who are consuming, who are taking this, breathing this air and breathing this air. So
there is a plan of shifting of industries and various GOs with respect to the shifting of industries outside the ORR is also mentioned. Next please. We have almost 6 actionable major points to control the air pollution, be it the industrial emissions, vehicular emissions, construction and demolition waste, resuspension dust, open burning and other measures also. So we look forward to hear from Honorable Deputy CM Sir and other dignitaries as well as the experts on how to mitigate, how to control the air pollution so that environmentally comfortable living is ensured to all the citizens. Thank you. శ్రీ రవి ఐఏఎస్ మెంబర్ సెక్రటరీ గారికి ధన్యవాదాలతో నా రిక్వెస్ట్ అహ్మద్ నదీం సార్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ వారి మెసేజ్ కోసం అహ్మద్ నదీం సార్. గౌరవనీయులు రాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం గారు శ్రీ భట్టి విక్రమార్క గారికి, మై కలీగ్ సెక్రటరీ ప్లానింగ్ అండ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ శ్రీ బుద్ధ ప్రకాష్, మెంబర్ సెక్రటరీ PCB Mr. Ravi, Commissioner Transport and Secretary Animal Husbandry Shri Mallu Bhatti, Commissioner Industries Shri Nikhil Chakravarti, all the experts from the various nooks and corners of the country who have come today for this conference on the air pollution index and air quality management, all the stakeholder departments representatives representing the subject for today's conference, friends from media and all present, very good afternoon to all of you. First of all, I would like to congratulate the planning department and the PCB, Secretary Planning and the Member Secretary PCB for having organized this conference, because it's a very timely conference considering the currency of the subject. Now, as we all know, Hyderabad is one of the major cities in the country, top 6 metros of the country, and it is rapidly growing. And with the Vision 2047, the plan which the state government, Honorable Chief Minister and Honorable Deputy Chief Minister, they have envisaged for Telangana and for Hyderabad, it is likely to take very rapid strides in the days to come. And in the next 5 years itself, we envisage that the population of Hyderabad may touch almost around 2 crores or so. And already the area, geographical area of GHMC has been expanded to include number of peripheral municipalities which are adjoining the present GHMC area, and with that it will become one of the biggest urban local bodies in the entire country. So naturally, when the urban development takes place, and in India, of course, the urbanization is one of the necessity evils, if one could say, to mitigate the problem of the poverty and development. Because without rapid urbanization, it's very difficult in a country of the size of India to bring the people out of poverty with its huge population. Everybody cannot survive on the primary sector alone. You need manufacturing, you need services sector, and for that urbanization is very much necessary. And of course, we all know what is the cost of urbanization. We are facing it in our daily lives. So that's why when we refer to it as a necessary evil, then naturally we have to live with it, but we have to also mitigate the problems which become with such rapid industrialization. So as informed by our Secretary Planning and Member Secretary earlier, in Hyderabad also, because of its unique geography and all, like every other city, it has its own unique issues to deal with, which have led to this situation. Of course,
as of now, one can see from the figures that Hyderabad has not yet entered any kind of a orange area or the critical zone. So we are very much in the safe zone as of now as far as the air quality is concerned. But the way the things are expanding, if we do not take any action, then naturally sooner rather than later we will be also facing a situation which would be closer to some of the other cities. Of course, Delhi is far worse, but if we leave the problem unattended, we may have to face a similar situation in the days to come. So here the major problem is because of the industry, the vehicular pollution, that of construction and dust, and the soil and road. So how we tackle these are the things for the concerned government departments and experts to ponder over and to come up with some solutions for the times which we are going to face. In the vision, in the Bharat Summit, the Honorable Chief Minister has made it clear that going forward, Hyderabad will be a pollution-free city. So that's going to be one of the unique things about Hyderabad as compared to other metros, because though it has its own inherent advantages, the pollution-free environment will be another additional kind of thing which will be available for the future citizens of this city. To achieve that, we need to have a brainstorming over what has to be done. Probably we also need to harness the power of digital technology, as was mentioned in the one of the previous presentations. We may also need to harness the power of the emerging technologies such as artificial intelligence also to devise certain solutions for monitoring and to mitigate the various the issues which are causing the pollution and the air pollution in particular. We are also aware that the Supreme Court, the Constitution itself provides certain safeguards. In the Article 21, the right to life, the Supreme Court has interpreted it to mean to include the right to clean air and the pollution-free kind of environment. And the Supreme Court has also enunciated the polluter pays principle also. Then there's a duty on all the citizens to maintain the environment also. So we have to see how we can, while the government takes certain measures, but government alone cannot solve the problem. Ultimately, the people also have to come forward. There has to be a change in the mindset, because somehow people want a clean environment, but they do not want to contribute to that kind of environment. They want the other person only to contribute. So how we are going to bring about this change, how we are going to make the polluter to pay, and in what way we are going to mitigate the various problems which we all know which are contributing to the pollution. It's really very, very complex kind of a situation. It's not a very easy thing. If it was so easy, the capital of the country, that is New Delhi, would not be so polluted as it is today. But the state government has resolved, our Chief Minister, our Deputy Chief Minister has resolved, and as part of that, this conference has been held today. And I hope that this will be a beginning of deliberation. Number of experts, so many experts have come. You have experience of various major cities, various parts of the country. You would be sharing your experience. Some of you shared in the morning session. Some of you would be sharing in the afternoon session. And this conference is just the starting point. I mean, after this, there have to be a lot of discussions, and there have to be a concrete action plan and things which can actually be done on the ground. So I hope this conference will lead to catalyze thinking in that direction, so that we get actual actionable plan, something which is doable and which will happen. We have to institutionalize it so that it happens on its own. It is not dependent. It's not manual intervention has to be minimized.
So I hope this conference will actually contribute towards that. I really thank the Honorable Deputy CM for taking this initiative, because it's a very, very timely initiative. Hyderabad, as we speak today, it is fairly livable. It's very comfortable as far as the air pollution and the other things are concerned. Of course, it would have been much better if it was much less. But if it was left unattended to, I'm sure in the next 2-3 years itself, it will become very, very difficult. So, thank you so much, sir, for this initiative. And I hope that this conference, all these participants will participate, they will share their experiences, and our own department people will also gain from those experiences, and we'll be able to come up with some good measures in the days to come and provide a pollution-free environment to all the citizens of Hyderabad. Thank you. అటవీ పర్యావరణ శాఖల ముఖ్య కార్యదర్శి అహ్మద్ నదీమ్ ఐఏఎస్ గారికి ధన్యవాదాలతో అటెన్షన్ ఆఫ్ ది ఆగస్ట్ ఆడియన్స్ ఈజ్ రిక్వెస్టెడ్ నౌ. మనిషే కేంద్రంగా, ప్రజలే ప్రధానంగా ఉండాలి ఏ కార్యక్రమమైనా అని అన్ని వేదికలపై చెప్తుంటారు గౌరవనీయులైన మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారు, డిప్యూటీ సీఎం గారు. వారు ఒక మాట అన్నారు, ఒక అద్భుతమైన కొటేషన్గా రాసి పెట్టుకోవాలి. డెవలప్మెంట్ వితౌట్ వాల్యూస్ ఈజ్ ఇన్కంప్లీట్. డెవలప్మెంట్ వితౌట్ వాల్యూస్ ఈజ్ ఇన్కంప్లీట్. Growth without compassion is unstable. Progress without inclusion is fragile. మనిషే కేంద్రంగా సాగుతున్న గౌరవనీయులైన ముఖ్య అతిథి గారి సందేశం. ఆనరబుల్ డిప్యూటీ సీఎం. Nadeem Ahmad ji, Principal Secretary, Environment, Forest and Science and Technology. Sri Buddha Prakash ji, Secretary Planning. Sri Mallu Bhatti ji, Commissioner Transport. Sri Ravi ji, Member Secretary, Pollution Control Board. Sri Nikhil Chakravarti ji, Commissioner of Industries, and distinguished experts from national and international institutions, representatives of civil society, NGOs, media friends, ladies and gentlemen. Warm greetings to all of you. I'm happy to be part of this important conference on air quality index and air quality management. Organized with a clear and noble objective, cleaner air for Telangana, a healthier Telangana. This is our motto. When we discuss air quality today, we must look honestly at the experience of other major Indian cities. All of us have seen what happens in Delhi during winter. It's very alarming. Air quality index levels cross sometimes 300. Schools are closed. Flights are cancelled. People are advised not to step out. Children grow up under polluted skies. This is not a seasonal inconvenience. It is the result of decades of unplanned growth and weak environmental governance. Delhi's experience is a serious warning for all of us, particularly growing cities. Hyderabad, thankfully, has not reached that stage. Our air quality, though not perfect, remains largely in this aspect and moderate range. We have avoided prolonged smog episodes. This has not just happened by chance. It is a result of long-term institution building and forward-looking urban planning carried out for many years and decades.
These decisions taken years ago are protecting us today. Good governance always shows its results with time. Our present government also is building on the strong foundation under the leadership of our Chief Minister Sri Revanth Reddy Garu, and the entire cabinet is committed towards this goal. Friends, Telangana today is one of the fastest growing regions in the country. Hyderabad is emerged as a major hub for IT, life sciences, manufacturing and innovation. This growth gives us pride, but it also gives us a responsibility. Development and environmental protection cannot be placed on opposite sides. They must walk together. Our government has set ambitious goals for economic growth, including moving towards a $3 trillion economy through sustainable development. At the same time, we are investing in reservation of water bodies, protection of natural resources, and improvement of air quality. Because development without clean air is not progress. That's what we believe seriously. It is only postponed damage. Air quality is not just an environmental indicator. It is a public health indicator. It is a productivity indicator. It is an economic indicator also. Global studies, including the State of Global Air Report 2024, shows us the seriousness of the issue. Air pollution today is the second leading global risk factor for death after high blood pressure. It is linked to more than 8 million premature deaths annually. It affects our children, our elderly, and our working population. A World Bank study estimates that air pollution costs the global economy over $4 trillion every year. So when we talk about clean air, we are talking about human lives, economic strength, and social well-being. It has already been mentioned that Hyderabad is among the fastest growing cities in the world. This is an achievement, but it also means that our urban systems must mature quickly. Our air quality index is largely in the satisfactory and moderate range. Our goal must be steadily move towards the good category. Though it is, moderate and satisfactory, it doesn't serve the purpose. It has to reach the good category. That is what Telangana plans. We want more clean days, healthier lungs, and longer lives for us, our citizens. The government of Telangana has therefore adopted a target-oriented and science-based approach to clean air. First, monitoring. We believe in a simple principle: what we do not measure, we cannot manage. So in 2024, we doubled our air quality monitoring network by installing nearing about 40 new stations covering all major towns. This gives us real-time, credible data for action. Second is planning. In 2025, we prepared the state action plan for clean air. It addresses major pollution sources such as vehicles, road dust, construction, industries, and open burning. This is under active implementation in our state now. Third is clean mobility. We are promoting electric vehicles through subsidies. We are strengthening public transport with e-buses and metro expansion. Though state is losing so much of revenue. We are building
building charging infrastructure across the state. We have introduced registered vehicles, scrapping facilities to remove old polluting vehicles from our roads. Fourth is industrial regulation. Industries are monitored through continuous emission systems connected to Pollution Control Board servers. Cleaner fuels are encouraged. Compliance is being strengthened. This is how we are trying to regulate the industry. Fifth is renewable energy. Our renewable energy policy 2025 target 20,000 megawatts by 2030 through solar, wind, and hydro. This will significantly reduce carbon emissions and dependence on fossil fuels. We must also recognize emerging risk also. The presentation highlighted that industries contribute. The other day when we spoke, even in the assembly also, we mentioned very clearly how industries are causing the pollution and the traffic vehicular emissions. Through industries, mostly it is contributing 32% of pollution in some areas. While direct particulate emissions are regulated, other pollutions like volatile organic compounds need stronger attention. We also saw the example of Metla industrial area. What was once at the city's edge is now surrounded by residential colonies. Similar situation exists in many ideas within the ORR. This creates serious safety and health risks. An industrial accident in a dense residential area can become a major disaster. Therefore, we must seriously examine relocation, zoning reforms, and better land use planning to protect citizens. That's what Telangana is trying to do their level best. Urban growth must be planned, not improvised. Going forward, we are strengthening governance system. We hope to launch a public-facing air quality dashboard for transparency and citizen engagement coming forward. We will pilot dedicated action teams in 2 GHMC zones to respond quickly to pollution complaints. After evaluating results, this system will be expanded on. Our approach is not only regulatory, it is responsive. But let me be very clear, no government, however committed, can deliver clean air alone. Clean air requires partnership. Partnership with citizens, partnership with industries, partnership with institutions, partnership with civil society. It requires simple daily choices, using public transport, conserving energy, avoiding waste burning, supporting green practices. Environmental protection begins at home. We do not see clean air only as an administrative responsibility. We see it as a moral responsibility. A responsibility to our children, a responsibility to future generations, responsibility to history. What kind of Telangana will we leave behind? A prosperous state with polluted lungs, or a model state with healthy citizens? Our answer is clear. This conference brings together national and international experts who have worked on proven solutions. Their experiences, their data, and their innovations will guide us. I urge all stakeholders, departments to study these best practices seriously and adapt them to Telangana's context. That is the reason we have decided to conduct this big conference here, and I have asked my planning department to organize such a conference by inviting throughout the country the experts, scientists to come and
speak about the air pollution and its relevance and its importance and concern. Let us convert knowledge into policy. Let us convert policy into action. Let us convert action into results. Let us work together to build a Telangana where economic growth, innovation and clean air is progress together. That will be our true legacy, dear friends. And I am very happy and I extend once again my warm greetings and gratitude also for you all coming from various parts of this country, for taking your valuable time and giving your presentations and your material to the society. Thank you very much, and I also appreciate my planning department. In a short period when I told you to organize this, that you conducted very well by inviting so many people. Appreciate planning department because we feel the air pollution, the clean air is a very, very serious concern matter as far as the society is concerned, and particularly the people who are in ruling and governments. And it's our moral responsibility to see to that our citizens' health is protected. Where we are doing our job, we have to do it very sincerely. So we are trying our level best to do something good in controlling these kind of pollution, particularly Hyderabad and the state of Balagam. And Hyderabad, still I feel it is the safest city when you compare with other cities. Because of the state government taking so many measures, Hyderabad is the most livable city with so much of clean and green patches, clean air. And we are assuring the people of Telangana and to the country also that we are going to protect this state come what may. Even if you require any stern regulations are required, we are committed for that. My Chief Minister, my cabinet is committed so much for the clean air in the state. That's the reason we are taking so many measures, particularly already, we have decided to replace all the diesel-based RTC buses from the city. Bringing all the battery-based buses. And so much of subsidies that we are giving to battery-based vehicles. Industries, yes, though we are planning. Once when they started, all the industries are away from the city. But now, the city has expanded and the residential areas almost it has become part of the industry. So we all have to think about it. We will be doing that, we will be planning for that, and we will assure that we will definitely think about our citizens and their health. Thank you very much. పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కావాలి, అది పర్యావరణ హితంగా ఉండాలి. సౌభాగ్యవంతమైన తెలంగాణ కావాలి, అది ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలి అని సందేశం అందించిన గౌరవనీయులైన ఆనరబుల్ డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క సార్ గారికి నమస్సులతో ఇప్పుడు ఐ రిక్వెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ టు కమ్ ఆన్ ది డయాస్ టు రిసీవ్ ఫెలిసిటేషన్ బై ఆనరబుల్ డిప్యూటీ సీఎం. ఇండస్ట్రియల్ ఎమిషన్స్ అనే టాపిక్ మీద మాట్లాడబోతున్న ప్రొఫెసర్ ముఖేష్ కుమార్ గారు. Professor Mukesh Kumar Sharma, IIT Kanpur, is going to present the topic, Best Available Techniques and Uptake of Cleaner Fuels for Minimizing Emissions అనే అంశం మీద మాట్లాడతారు. వారిని వేదిక పైన తెలంగాణ ప్రభుత్వం పక్షాన గౌరవనీయులైన ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, ప్లానింగ్, విద్యుత్తు, శక్తి వనరులు, అలాగే ఆర్థిక శాఖ అని నిర్వహిస్తూ తెలంగాణను ఒక ప్రాస్పరస్ తెలంగాణగా మార్చేందుకు నిరంతర కృషి చేస్తున్న డిప్యూటీ సీఎం గారి చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకున్నారు ప్రొఫెసర్ ముఖేష్ కుమార్ శర్మ, ఐఐటి కాన్పూర్.
May I now request Professor Raj Kiran, ASCI, Professor Raj Kiran garu. వారు వెహిక్యులర్ ఎమిషన్స్ అనే అంశం మీద మాట్లాడబోతున్నారు. రిడ్యూసింగ్ ఆన్ రోడ్ ఎమిషన్స్ టువర్డ్స్ నెట్ జీరో. తర్వాత మే రిక్వెస్ట్ కృతికా మ్యామ్, కృతికా చౌదరి గారు, వీరు ఓపెన్ బర్నింగ్ అనే అంశం మీద మాట్లాడారు. బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఓపెన్ బర్నింగ్ అండ్ రీయూజ్ ఆఫ్ ద వేస్ట్. ఢిల్లీలో ఓ ప్రత్యేక సంస్థకి ప్రారంభకులుగా ఉన్న తర్వాత సురేష్ జైన్ గారు, కన్స్ట్రక్షన్ డిమోలిషన్ వేస్ట్, ప్రొఫెసర్ సురేష్ జైన్, ఐఐటి తిరుపతి. అబేట్మెంట్ ఆఫ్ ఎమిషన్స్ ఫ్రమ్ సిఎన్జిడి యాక్టివిటీస్ అండ్ రీసైక్లింగ్ అనే అంశం మీద వారు మాట్లాడబోతున్నారు. తర్వాత డాక్టర్ సుమిత్ శర్మ గారు, ఏఎన్ఈపి న్యూఢిల్లీ. డాక్టర్ సుమిత్ శర్మ, డిసిషన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్, ఎయిర్ షెడ్ బేస్డ్ సైంటిఫిక్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ సిటీస్ అనే అంశంపై మాట్లాడబోతున్నారు డాక్టర్. తర్వాత పురుషోత్తం రెడ్డి గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. డాక్టర్ సుమిత్ శర్మ గారికి శుభాకాంక్షలతో ఆచార్య కె పురుషోత్తం రెడ్డి గారు దశాబ్దాలుగా పర్యావరణ అంశంలో నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు. సస్టైనబుల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, ఎన్విజనింగ్ సస్టైనబుల్ హైదరాబాద్ అనే అంశం మీద వారు మాట్లాడున్నారు. ఆచార్య పురుషోత్తం రెడ్డి గారికి సన్మానం. గౌరవనీయులైన ముఖ్య అతిథి గారికి జ్యోతి బుద్ధ ప్రకాష్ గారు శాల్వాతో, అహ్మద్ నదీం గారు మెమెంటోతో సన్మానం చేస్తారు. మనకు తెలుసు గౌరవనీయులైన డిప్యూటీ సీఎం గారు అనేక ప్రభుత్వ ప్రజాపాలన ప్రజా సంబంధిత కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. వారు అమూల్యమైన సమయాన్ని అందించి ఒక దశను దిశను అందించారు ఈ సెమినార్కు సంబంధించి. ఆనరబుల్ డిప్యూటీ సీఎం గారికి మన ధన్యవాదాలు కరతాళ ధ్వనుల రూపంలో తెలియజేద్దాం. ఐ రిక్వెస్ట్ డైరెక్టర్ గారు దత్తం సార్ ఫర్ ప్రపోజ్ వాట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. డైరెక్టర్. Kindly, please be seated. We'll continue the session. Please be seated.